Paradise Papers reveal that Ukraine's President Poroshenko is attempting to avoid taxes. That story I'll tell together with my colleague Petro, who is leading the Slidstvo.info team, the investigative unit of Hromadske, together with OCCRP. Dima, good evening. And before we start, what we know that the documents which were leaked as well, this is a new international investigation. There were more than 380 journalists working from 67 countries. So we found out that the correspondence between the Ukrainian law firm Avelum and Appleby described how restructuring Roshen, the company which belongs to the Ukrainian president, could have granted the company access to the international markets and serve tax purposes. The complex issue, but what is the short story? And we'll definitely show the parts of it. Well, community of investigative journalists were OCCRP and Slidstvo also members. 7 months ago, got the new leaked information from very well-known and powerful register and administrator of offshore companies. This is a Appleby firm. This company, the office is located on dozen small and exotic islands with cutted and offshore tax jurisdictions. Some like first of all like Isle of Man, Isle of Jersey, Antigua and Barbuda, Malta, even Barbados, Belize, and so on. So finally, journalists got this information about got near 3 million of documents of this new offshore leaked information, and started 7 months ago. Started investigating, and we got many new names, and also we got additional extra proofs about names that have been exposed 1 year and 1.5 years ago in Panama Papers project. So we'll definitely speak about the investigation a bit later, the general international investigation, but our task is also to do the Ukrainian story. So before we start, right away with everybody, we have published the whole documentary, the report at en.hromadske.ua in English, the story on Poroshenko, which is a bit of the follow-up of the Panama Papers investigation before. So before we start discussion, please watch the parts of it, but the full version you can see at our webpage. Відповідно до документів, отриманих німецькою газетою Süddeutsche Zeitung та переданих мережам журналістів-розслідувачів ICIJ та OCCRP, у червні 2014 року, невдовзі після інавгурації Порошенка, юристи з української фірми Avelum, яка представляє інтереси президента, написали юристам з фірми Appleby з острову Мен наступного листа. Справа надзвичайно делікатна. Ім'я клієнта – Петро Порошенко. Ми працюємо над реструктуризацією його кондитерського бізнесу «Рошен». Для отримання доступу до міжнародних ринків ми збираємося збудувати нову холдингову компанію групи в Люксембурзі. Під ним буде голландський субхолдинг, який володітиме всіма оперуючими компаніями. З податковими цілями над люксембурзькою компанією буде кіпрська фірма. Вона буде володіти офшорною компанією. Ми надаємо перевагу BVO, але острів Мен також може підійти. Вона буде володіти акціями та отримувати дивіденди. Продаж акцій в певний момент є можливим, якщо інвестор запропонує хорошу ціну. Колега з острову Мен Шон Доулінг відповів, що це треба обговорити. Ми попросили київського юриста Богдана Боровика перекласти зрозумілою мовою інформацію з листа юриста Авелуму Вадима Медведєва. Скоріше за все, компанія в Нідерландах, вона існує для того, аби захистити інвестиції.
Тобто, якщо завтра якісь державні органи незаконно відберуть цей бізнес у цієї компанії, ця компанія зможе себе захистити, пішовши в суд через існування спеціальної угоди між Україною і Нідерландами щодо захисту іноземних інвестицій. Тобто мета цієї компанії – захист інвестицій. Якщо бенефіціар завтра перестане бути при владі, нова влада забере, він судиться. Оці дві компанії зазвичай використовують через податки. Податки, тому що в них є ліберальне законодавство для оподаткування. Наприклад, тут сплачується зазвичай 0% на доходи компанії. Тобто, якщо ця компанія продасть кіпрську компанію зі всім оцим, що знизу, якомусь новому інвестору, вона отримає чималі гроші від продажу. Отже, саме податкові цілі, про які пишуть юристи Порошенка на острів Мен, були метою створення принаймні однієї з 3 компаній. Продаж Рошену у листі згадується лише як опція. З цього листа не слідує, що продаж був єдиною головною метою. Це була як одна з можливостей на майбутнє. Коли створюється така структура, то це може бути підготовка до певних якихось транзакцій. Або дійсно з продажу бізнесу, або для залучення інвестора, або для розширення свого бізнесу за межі України. Пізніше президент Порошенко обіцяв передати свій бізнес у сліпий траст. У Токіо він пояснював створення офшорної структури, яка зрештою була збудована за описаним Авелумом зразком, виключно потребою передати кондитерський бізнес у сліпий траст. Дивіться, з цього листа не слідує, що метою чи якоюсь опцією, яка мала би враховуватися при побудові цієї структури, був траст. Тобто слово траст взагалі не фігурує тут. Відповідь у іншій гілці листування між менеджерами острівної Appleby. Мене запитали, чи готові ми надати корпоративні послуги для компаній, підконтрольних новому президенту України. І сьогоднішніми заголовками президент України Петро Порошенко пообіцяв помститися проросійським сепаратистам, які збили літаки з 49 військовими. Ви можете одразу бачити репутаційні ризики від співпраці з ним, оскільки хто знає, якою буде помста. На мою думку, це не вартує того, щоб ризикувати. Деніс, чи можеш ти занести це до нашого журналу відхилених справ? Тобто юристи з фірми Appleby не наважилися мати справу з Петром Порошенком, вважаючи це занадто ризикованим. Пізніше, у серпні 2014-го, юристи з Авелуму звернулися до іншої фірми – Mossack Fonseca. Вона, зрештою, допомогла їм розробити заплановану структуру. So your team in Hromadske had been heavily criticized by the president, who tried to prove before that it was kind of legitimate what he was doing with trying to sell Roshen. What this investigation shows, it had taken some time to bring additional evidence. Well, there is an interesting proverb that time is honest man. Actually, last year when Panama Papers project has been released, Poroshenko personally, his consultants, his PR makers, PR managers, also his administration, they answer it and they try to persuade Ukrainian citizens and Ukrainian media that exposed last year Poroshenko BVO company has been opened, has been registered for creating, for restructuring of his business, for transferring, yes, for selling, not selling, but not selling, but for transferring his confectionary empire to blind trust. But actually, we get the proofs that this construction could be created just in one case, for avoiding or for minimizing of taxes. So if you want to transfer your
business to blind trust. You even use Ukrainian company or British company or Netherlands company, but BVO company creating for minimizing of taxes. What was the answer? Like, have you approached the government, the Ukrainian president, with this investigation for them to comment? From the investigation we watched, it was clear that the lawyers didn't want really to talk. The same situation actually last time when we produced Panama Papers project, our investigation in this project, so we faced that personally President Poroshenko didn't want to talk about this problem, and he answered after several days of this big informational bomb. So this time we see the same reaction from President personally and from his administration. President, we didn't get the president, and his administration sent us a reply that all questions and all answers, all questions you should address to President lawyers, Avelem company, and they will give you all answers. We would definitely, again, asking for the president using this opportunity to comment, and we're pretty sure there would be more news on that. There would be some reaction already after the publication. Dmitro, what are the we know that it's just one investigation out of many regarding Ukraine. So what else we need to expect from these particular Paradise Papers here? Actually, during these 7 months, we found out that near a dozen of Ukrainians, rich and powerful Ukrainians, appeared in this new offshore league. And tonight and today, we will show this all dozen names. For example, on Hromadske website, you can get two stories about main chancellor of head of state oil and gas company Naftogaz, Sergei Alexeyenko. He is a main chancellor of Mr. Kobolev, and Sergei Alexeyenko. We found out that he is a really rich man because he constructed, using of offshore companies, he constructed the fraud scheme for transferring $1 million from Ukraine when it was restricted by National Bank of Ukraine. This is the first piece. Second piece, maybe do you remember Yanukovych close ally Anton Prigotsky? He was old friend of Yanukovych, and during many years he was a main business partner of Yanukovych family. And Anton Prigotsky now he lives in Ukraine and abroad in Austria, and his businesses still work very well in Ukraine. And he bought a very expensive luxury yacht and registered this yacht on Shell company for avoiding taxes in Europe. Okay, so we will encourage our audience to follow hashtag Paradise Papers, follow our webpage there where in English this information would be available. I also would we would talk today also to Drew Sullivan from OCCRP, but before, the short story about the current corruption big fight in Ukraine. It's about the son of the Minister of Interior in Ukraine, and it's also connected to somehow the inner political struggle. Just generally, we have a bit of just little time for this story, but that's what Ukrainians are caring about this week. Just give us a bit example and feeling what's the story about. This is a very simple story for Ukrainian journalists, investigators, because during the months we published some pieces about this. This is Alexander Avakov. This is Alexander Avakov, the elder son of Interior Minister Arsen Avakov. In 2014, very dummy company from Dnipro region won the government procurement on supplying these military backpacks for Ukrainian National Guard. And
that was really simple story, investigative story for me. Despite on Paradise Papers, I exposed that company that must to deliver these backpacks was registered on Alexander Avakov friend. Look, just a short question. Now we know that the National Anti-Corruption Bureau started the investigation. There was a case when he was, the son of the interior minister was detained. Now he's bailed. And that looks like some kind of an investigation, but a lot of people says it's just a part of the bigger political fight. Well, we have a freedom of speech, so everyone want and can have the right to comment on any way. So, but actually, we are investigators. We are happy that finally National Anti-Corruption Bureau started specific and serious investigative steps and investigative some investigative actions. For example, for seizing of elder son of the interior Petro, minister. thanks a lot for you and for the whole your team. I said, like, please follow Hromadske at Twitter and social networks. While in order to follow up the Paradise Papers